hii headache nilikuwa nayo kumbe si headache. Ni someone on the way. Insomnia imekikenya. Kupata a lady who is pregnant akiwa amefura mguu, it's something very common. Yeah, mtu atachukulia ni normal. But sasa when you have the combination, ni combination ya hizo vitu. Ukue na zote, like some sort of headaches zenye hazipotei. Generally pregnancy ni time risky generally. True. Yeah. When did you know you were pregnant? Okay. And how did you know you were pregnant? Okay, as a lady, you just know yourself. So I had these headaches. I tried to take some painkillers, Brufen. It was not working. So I felt like there was something abnormal. So I took a test. And to my surprise, boom, I'm pregnant. Au kufanya like vile mtu anaendanga kutafuta kids or something, as in kuna like something kana kwambanga kit must be included in this. Hapana. Kwa na headache haishi. Nisikia inatoka hii side kienda huku kimeza dawa haiendi. Kwa tunatembea nikasimamisha gari nikamwambia wacha nichukue a different painkiller. Maybe si ile. So I took extra painkillers with a kit. Kaenda nikafanya test. There it was. And how did you feel? Okay, I was very happy because it was part of our plan. Okay. Yes, we had it in mind that we have just done the wedding. So what on next? To the next thing. Haraka. Faster. Hakuna waste time. Hakuna honeymoon. Honeymoon tushatoka. Hizo siku kila. Kuna extension. Kuna we need to extend. But okay, there are people who believe malize 6 months, mkae pamoja, muji enjoy. But for us, we wanted a baby. Okay. We wanted a baby. You didn't have any fears about pregnancy before you got... You didn't have any fears. You were just ready. To say you were ready. Okay, I was ready. I really... that was the next thing I wanted in my life. Okay. Yes. And how was the journey now? You've known that you're pregnant. Where? Tell us about your journey. Where? So now I have discovered that hii headache nilikuwa nayo kumbe si headache. Ni someone on the way. And because it was our first pregnancy, we decided we have to go the right way. We went now we saw a guy now almost immediately. That was at around 6 weeks. Yes. So by 10 weeks I met with my gyna for the first time. And at that time the symptoms hazikuwa zimekick in vizuri. Sasa after that first visit ndio sasa zikaanza. Nausea, vomiting, lack of appetite, uchovu, nini, hizo zote. So that was first trimester. So the first trimester was, how can you put it, how was your first trimester? First trimester was from difficult. 0 to 10. Difficult. Like rating it from 0 to 10 in terms of difficulty. Yes. Maybe 11. Oh. It was that bad. Yes, but what can cancel out maybe 11 to 8 is the kind of people I had around me. Oh, okay. Yes. Yeah. The support from my family, the support from my husband, the support from my mom. Everybody was just supportive. My gyna also was very encouraging and nilipata guidance, nilisaidika. Nilikuwa na watu wananiambia, uko hivyo? Kwa sawa. Even if first trimester inakuanga hivyo. So at least things will get better at some point. Na si ulikuwa unataka pia. Yeah, so I was happy. It was hard but worth it. Yes, this is what I wanted. Yeah. I remember also on my time, hizo manusia, it was the talk of the day. Yani siku ingeisha kama au unasikia maharufu haziko. Kitunguu nyanya ama kitunguu na ginger ama itangwa garlic. Garlic.
Hata unavaa mask watu wakipika. Ama you didn't have the same experience? Siko najua managu inaweza nuka hivyo vibaya. Managu boiling. Managu ilikuwa na harufu. Managu ikichemshwa. It was worse. Nikae Isikupate. Nisisikie harufu. Maharagwe ikichemshwa. Nyama boiling. In short, mchemsho yoyote. Nikisikia tu harufu ya food ikichemka. And then there was this smell nilikuwa nasikia kwa jikoni yangu yenye I wouldn't point. I washed everything. Niliosha kila kitu. I kept cleaning and cleaning, but the smell was just there. I even called my sister to come. Ebu nisikie hii jikoni. Kuna harufu. Yeah, sema kuna. Mimi nasikia harufu ya mananasi. Nasikia harufu ya ndizi. So labda mpe mananasi. That was just some form of stench in that house. I don't feel it now. There is nothing that I changed, but siskiangi. So, but Google inasaidia. Aki inakwambia utasikia, you know, they say they have heightened sense of smell. Yeah, sure, sense of smell. Like something that someone anaweza inusa venye inakuwa normally yako ni for a pregnant woman. Si times 2, maybe times 3, 4, 5. Unasikia ikiwa stronger. So it's the same for perfumes zenye watu wamevaa. True. Same for food. Utaingia kwa hoteli, umeorder chakula yenye una crave, but ile chakula yenye mtu wako nayo huko kwa meza yake unaisikia harufu na hiyo ndio hautaki. Yeah, inakuwa imalizia appetite. Mtu anasema tutoke, tuende. Anasema sasa we try again. Later. Tutajaribu jioni. Tutajaribu tuone. So the journey, how generally can you put the journey about the pregnancy? So first trimester was hard, but kufika 14 weeks tukaingia second trimester, kaanza kuroll tu vizuri. At least I'm sleeping better. At least the heightened sense of smell, nausea imeanza kushuka. Okay. But still kuna episodes za unajua sasa appetite. I think the body knows that you need the nutrients for the growing fetus. So appetite imeongezeka, but sometimes kuna those flashes of nausea. Yeah. Umeshiba mzuri, unasikia poa. Uko sawa, and but then all now of a sudden inatoka. Unatoa yote. Unatoa kama yote. So there was those times. Alafu kuna that asubuhi, kuna challenge ya asubuhi. But generally, second trimester was better. It was better, especially for the first weeks of second trimester. But now, as we go towards 28 weeks up or 26, 27, my gyna akaanza kuobserve there was some sort of changes in my blood pressure. I don't know how he was able to point out because ilikuwa a bit of a unique situation. Kuna kuanga na the 2 readings ya blood pressure. The systole and the diastole. Yeah. So for me haikuwa ni systole inapanda, diastole ndio ilikuwa inapanda, but kidogo. Okay. Kiangalia kwa my records utaona imetoka 65, next unapima 75, okay. Next 80, 90, na from hapo 90 sasa ndio inaanza kukua high blood pressure. So he noted and akaniambia I should be checking my blood pressure once in 3 days or even daily if possible. So we kept checking. Now when that trimester began, tukaanza sasa challenges za final trimester. Now sasa comfort ya kulala. No, hakuna. Zero comfort. Naanza kutafuta posture. Positions. Insomnia imekiking. Alafu sasa kukula, you have the appetite, but sasa ni unakula tu kidogo hivi unapata ushashiba. 2 minutes later unajaa. Kula kidogo. And then now cravings, kuna cravings sasa specific. Yani kuna zile vitu specific unataka. Na kama kitu imekataliwa, hiyo weka kando. Try other things. Yeah. True. Yeah, so that was a third trimester, and then sasa it was clear that niko na issue ya blood pressure. So I had to make sure nina manage your blood pressure. I had to make sure. For me, they usually say ati first trimester utapata nausea, utatapika, and then from there utakuwa na hizo shida, but for me it was all through. It was all through. So in the third trimester, ukitapika unasikianga ni kama
kila kitu inavurutwa. Yani unasikia ni kama the whole body inainuliwa. You know, ilikuwa sasa inafika hiyo time hata ukipata those episodes mpaka upige magoti. Sure. Nasikia yani kujihold. So kulikuwa na those challenges and then work pia. Yeah. Kuna kazi ni kukaa chini. Kazi ni kukaa chini most of the time, but pia I had supportive colleagues. Unajua pia sasa in a place where hakuna ladies wengi, you are working around men most of the time. This is something they have not experienced, but thank God kuna wenye wako na mabibi, so they have had children, so they have seen these things happening to their own wives. So at least they have a gist of whatever you are going through, though it's not first hand, but they were supportive. Okay. So I want to know about that pressure thing. I'm sure most people don't know about it. Yeah. And maybe people may take it like ini kitu ya kawaida. So how can you encourage someone like who's going through that episode of your pressure, and how can she manage it before giving birth? So the condition that was confirmed later, it was preeclampsia. Preeclampsia kuna checklist. Kuna checklist ya symptoms zenye you have to have them, like all of them ndio ukuwe confirmed. One of them ni kufura miguu, your high blood pressure, kuna proteins in the urine. Alafu kuna I think those 3. Kuna zingine but not just sasa story la health. True. Kuna vitu zinakuanga confirmed kidogo, zinafanywa hivyo, but mostly those are the main. And these are things which are common, like kupata a lady who is pregnant akiwa amefura mguu, it's something very common. Mtu atachukulia ni normal. But sasa when you have the combination, ni combination ya hizo vitu. Ukuwe na zote, like some sort of headaches zenye hazipotei, kuna hiyo proteins ziko +3, ziko a lot, alafu kuna venye tu pressure inapanda consistently. So that is a condition yenye inajulikana to threaten the life of the mother and the baby. Okay. So it's one of the feared conditions during pregnancy. But for me, hakukuwa na pressure, ilikuwa inapanda, but haikupanda mpaka the last minute. Ilikuwa inaonekana ina rise, but haikuwa out of the norm. Okay. Like all of a sudden kulikuwa na that consistency, and then sasa towards the end hizo proteins zinaonekana, nimefura miguu, kuna headaches, zote zilikuwa zina check. But sasa encouragement yenye naweza pea a lady going through the same normally ni kitu yenye huwa tunasoma that when a woman is pregnant, it is a risky condition. No matter where you come from, no matter who you, no matter the condition, whether uko na one of these feared conditions, placenta previa, preeclampsia, or any other condition, generally pregnancy ni time risky generally. True. But it helps to think positive. Sometimes kuna watu wenye a friend of mine alikuwa ananiambia that the husband, when she was having these challenges, alikuwa anamwambia wamama wanazaanga ushago. Wanapitianga aje? Anapata ball hata ajeenda clinic na ako sawa, na hata anaenda mtoni, na hata anaanza kusikia some things are not okay, arudi home, whether atapata mtu wa kumsaidia or not, ata have the baby. So as you think about the worst, think about the best pia. True. Kuna watu wenye wanateremka tunayo, you know, they just slide through. Na kuna watu they also get challenges. So mostly as humans tunapenda kusema why me, but sometimes lazima tujiambie why not me. What is so special about. So at the end of the day kuna watu wamepitia na wamemanage, no matter how hard the conditions, you are there and you want the baby. Ama imekuja venye imekuja, unateremka tu nayo. Sasa tutafanya nini? Na watoto ni wazuri wakishakuwa.
Unatamani tu wa mwingine akiwa kawani ya katu. Unaanza kufikiria. Ukiona mdogo kuliko wako unaanza kuona wakiwa wadogo ni watamu. Mwingine ni sumbua. Huyu ameanza kurukaruka everywhere, jumping all over, unaanza kutamani I should be having one mwenye nikimshikilia ni mkangaru kidogo nisikie tukado. Hey. Sasa hiyo mjamaa ameanza kusema mama achana na mimi. Sitaki kuketi. So na hiyo ni vitu ya Mungu by the way. The Bible says saa zile when you are in labor expecting a child, the pain is so much, lakini ukishashika tu mtoto hivi hata unasahau. Nilikuwa naambiwa hiyo blood pressure inakuwa nini, unasahau hiyo story. Hata nauliza chungu ni gani, nosi ilikuwa inatoka ngaje, leteni food ni kule. I've seen on Instagram. Yeah. I don't know, wanajuanga watu wakiwa na babies ama wakiwa na wakiwa pregnant. Ukiscroll unaonanga when I gave birth my husband brought me what I didn't want to eat. Sasa unaona ametandaziwa wekelewa kila kitu. Ametandaziwa everything there. Ile yani ku compensate vitu zenye yako kula when she was pregnant. Now pregnancy is now over. Kesho tunaenda kupata mtoto. What was going through your mind? Did you go through the normal delivery or CS? Hey, umesonga vizuri. To that day. Yeah. So for me hiyo siku before the baby I just woke up. Kwanza hiyo siku nilikuwa na kale kanguvu kana kudanganya. It's called nesting. Nesting unasikianga tu instincts zinakwambia panga bag, pika chakula mingi, panguza ngarisha nyumba, the body ni kama inakwanga nguvu true. Sasa nilikuwa na that flash of energy, nikasema favorite food ya baba ni chapo. Nikamwambia mtu wangu acha tukande chapati tupike. Pika tu chapati vizuri, nazipendua hapo. Nikasikia hata mimi things are not good. Kuna vitu zimeanza kupenduka pia mimi zinaangalia huku, nikaa mwili na shake. Pressure nilikuwa nimeshazoea. Kuna venye una feel tu ukiwa na high blood pressure. Kuna venye tu una feel but that day it was another thing. Nilikuwa nasikia nikaa the whole body nina shake. Kaenda nikamwambia sasa I'm not feeling good na hii tunaenda si ati ile ya kupiga simu, because our gyna was on call. Tulikuwa brother yangu was always on call because yeye alikuwa my very close guide during the journey. Sasa tumepiga, nikamwambia hatupigi simu, acha tuende tuambiwe. Tuambiwe. So previously maybe around 3 weeks earlier nilikuwa nimefanyiwa ultrasound. Kaonekana the young man had a cord on the neck. Anacheza sana. Yani ameona wacha nivae scarf. Huku kuna bow. Wacha niwekelee ka scarf. Amerukaruka. Akona cord on the neck. So when I went back to the gyna, because niye alikuwa request the ultrasound. Na vile alikuwa anaona pressure zinaendelea, akaniambia in the next ukifika to 38 weeks we are going to induce. No. Aliniambia tutakuinduce. Ikiendelea hizi symptoms zikiendelea kuwa consistent, because the proteins were there, blood pressure is there, kufura miguu iko, and then everything, yani kila kitu, kulala hakuna, uchovu, insomnia. So he was like, if this will be the story at 38 weeks, that is full-time induction. But sasa having the baby with a cord on the neck, that changes the narrative. Yeah. But the sonographer was very supportive. Aliniambia hii kitu huwa anajifunga cord, anatoa. Yeah. So on that day nimesikia ni kama I was not feeling okay. Ilikuwa of course nimechoka. Tukaenda kupima pressure, it was a record high. Haikuwa imewaifika hapo.
So we tested the proteins, ziko Juu. 3+. Miguu hiyo siku sasa ndio kabisa viatu lazima unaamuka yenyewe wewe umekuwa ndovu nikuu huko chini kwa miguu. Unaona unasema sawa, it's okay, yeah. You are wearing maybe 2 sizes plus your normal size of the By the way, that thing happens. I didn't know. Yeah. After all, ulishaweka kando closed shoes, that is gone, so ni ile kitu mguu inaweza ingia. Hata kama ni slippers. Sasa kaambiwa sasa wewe, we did a full hemogram, we did the tests zote. And then I was told, now go back to your, kwa sababu sasa that day, by the way, ndio nilikuwa na clock 38 weeks on the dot. I used to switch to the next week on Fridays. It was a Friday. Kaambiwa sasa enda go for another ultrasound, kwenda kuangalia the guy is not giving up on his scarf. Bado ako na cord on the neck. So that rules out, you cannot do an induction because ukiinduce then namaanisha akishuka ataendelea kukaza cord kwa shingo, and that is not safe. Yeah. So I came back, kaambiwa fanya, I did like a number of tests. They were very thorough. The guy na in conjunction with my brother wali make sure kila kitu imechekiwa. Kila kitu, they did not leave any stone unturned. So tukafanya the last test, platelets in the evening. Ni 6 at that time. Tumezunguka, I remember that day, hata sikuwa na time ya kukula. Test. Fanya. Ni kusnack hapa na pale. So the final straw, naona tu leteni kitabu tujaze information. Unaenda theater. The doctor was called. Kasikia appointment ni ya kesho 2:00. Tukutane kesho na uziweke sister yangu. Nikajua okay, that is me. Ni yeye wa kwanza. Yes. So good thing nilikuwa nisha pack bags. Zilikuwa ready because we did not leave knowing that we will not come back. Yeah. So at least my husband was able to go back home and pick all that we needed. Hivyo ndio nililala hospitali. Na nikaamkia kichinjioni. Nikaamkia kichinjio. Of course it had to be CS. Yes. It is CS. Kwa one part of the family hawajawahi kuwa na surgery, any form of surgery. Hata kutolewa kidole imekaa vibaya ama kutolewa tonsils ama hata appendix. They have never had that experience, so they were really scared. But it's not, as in CS saves lives. True. CS. Kwanza with the condition that CS inaokoa maisha. Inaokoa maisha. But now you're lucky, at least you had people supporting you from behind. Sema support. Hey, people were really supporting. Like, I had a great team. Ila hata ukiambiwa CS unasema it's okay. Kasema tu sawa. Of course nilibaki kama nimelala nikijiambia, yani okay, I am from pregnancy, it has been insomnia. Ikiwa ni mimi peke yangu, as in ni mimi silali, ama ninasumbua ule mtu niko naye, of course lazima tusumbue kidogo. Lazima hata yamke. Hayo umelala sana. We've done this together. Tukeshe tukingoja pamoja. But now kesho kuna that ka feeling unapata unasema kesho niko na mtoto. Like kesho 2:30. Ka mixed feeling. Kesho 2:30 mimi niko na msee. Mimi ni mama ya mtu. Okay. Nakaa hivi unajiambia yake. Alafu sasa inabidi umejichocha, unaambia ikuje. After all, that is where we are going. Yeah, bring the earlier the better. Ikuje. So how was the recovery now? You've been done the CS thing. Yes. You have the baby now. Ako hapa ndio huyu mtoto, the beautiful.
We won't say the name. But he's handsome, very handsome. Very handsome boy. Very. Amefika. Ndio huyu. Amefika. Ndio Huyu huyu. hapa Kwanza tunamwona. the process itself, the first meeting. You know, most people are scared about CS. CS can be nice. CS is nice. Inaokoa maisha. That is the bottom line. True. But I really like the experience. Hiyo siwezi ruka, lazima turudi hapo kwa CS. How was the experience? Nimeamka asubuhi. Of course my people, nimekwambia familia yangu hawachezangi. Walikuwa hapo asubuhi. Naona tu mimi nikipita, unajua saa hiyo siku anataka eye contact. Tuangaliane yani, see you later. After tunaweziana tu zile za za royalty. Bye, mimi nimeishia. Tukaingia. Mimi sasa kitu nilikuwa ninaogopa ni ile sindano ya pain. Mambiwa kaa mzuri. Weka mgongo sawa sawa. Angalisha. Niona ile sindano nikajiambia, jamani. Unaiangalia. Sasa ningefanya nini? Unajua kuna tuka curiosity wa mama tunakuwa. Focus. Abesi unaweza sema nifanya tu hivi, nikaangalia ile sindano nikasema, hey, it's for me. And then the Mwenye na prepare. Daktari wangu tu ananiambia keti mzuri, nikadungwa. The gynecologist alikuwa on the way, anangoja tu hapo nje. Nimalizane na hii team nyingine, nurses tushapanga nguo ya mtoto. Everything is ready. Nimewekwa sindano. Nakiona hiyo naisikia tu. And then sasa I could hear everything. I could feel kidogo and know where we are going. I was told in 20 minutes. You're done. Mtu atakuwa hapa. So this anesthetologist ashamaliza kazi yake, ako hapo. Daktari akaingia, akaanza mambo yake, akaniambia, just give me a few minutes. The baby will be out. Sasa kidogo hapa naambiwa in 10 seconds ameanza kuweka wimbo. The doctor was very interested. Meweka wimbo, akaniambia kuna wimbo naweka. Nasikia tu nimeuona mkono wake Bwana. The feeling. Unajua sasa, unajua huko si feel kitu. Ni huko juu peke yake. Ni huko juu, but the feeling was nice though I could not feel it. Yeah. It was really nice. Yeah, of course I knew it was a boy child. Nikaona yenyewe sura iko within the family. Ni yeye. Ni huyu. Babu ametoka. Babu. Tukamalizana, now recovery, kuna kashake. You have the experience. Kuna mtetemo. Mi kwanza I asked. I remember my time. Unauliza, is it normal? Unasikia? Nikaambia niko sawa. Unasikia una shake sana. Nilikuwa nasikia natetemeka, and then I'm like, niko na that anxiety, mtoto ametoka, siwezi mshika. But of course at least nilikuwa najua yuko na babake. Yeah. Babake anachapwa fatherhood already. Anavalishana manguo huko. He did a great job, by the way. Shout out. A great job. So, nimetoka hapo ninatetemeka. Wako hapo wananiangalia. Wengine wanaona ni kama hata venye wanakuonyesha facial expression, unaona yenyewe these people. Hamwezi nificha vile nakaa helpless. Okay. But it was great. It was good. Hakukuwa na that extraordinary pain sana. And then the pain inaanza kukick in, of course, kwa suture site. Kuinuka ilikuwa ngumu. Ilikuwa ngumu. And then now the pressure was not. Haikuishia hapo. My problems with blood pressure. Now nilikuwa na postpartum hypertension. Oh God. Kuna issue, you've had an emergency CS. So it means the body was not ready kuanza kutoa breast milk. Yes. Nilipewa dawa. Sasa from there shida zako tena zinaendelea tu. Inakuja sasa unasikia the pressure, you know. Kutrain kunyonya. Kutrain, you know, kulatch.
alafu sasa kuto tu na challenges because it's for everybody wacha tu tu kwani sasa those challenges you have to train latching, but at least the boy was alizoea haraka but the first night was a challenge and the second night because breast milk haiko kicking haraka but nurses walikuwa na ways za kusaidia so tulisaidika sana, we were supported. Kwenda nyumbani lazima hiyo care kuinuka and then sasa with the guidance the gynecologist ali advise that nijaribu sana nisitumie dawa za pressure because that was the condition is related to pregnancy and postpartum, but sasa nikishajizoesha dawa za pressure it can become a long time challenge. Yes, so kulikuwa tu na that management ya kumanage hiyo pressure, ya kumanage the pain na pia ku make sure that I am comfortable enough to take care of the baby. Me I've never heard of postpartum pressure. I've never had. Hata mimi sikuwa nimesikia. I didn't know of one person mwenye amekuwa na preeclampsia. I didn't know even one person mwenye amekuwa na issues za hypertension postpartum. Mimi sikuwa nayo, but sasa at least I had friends wenye ni madaktari wanaelewa. Google was your friend too. Google was my friend and apps, yani nilikuwa na apps. Sasa at some point I was just advised, get this information at least ndio ujue vile unaweza jisaidia. They say sometimes too much information is dangerous, but information is good, but you have to choose. Pia kuna danger ya kukaa in the dark. Kukaa in the dark. Ukae tu ni kama tutaenda tu tutaremuka. No, like at least kuna so many good apps zenye zinaweza kukusaidia kumanage yourself through the pregnancy. Pia usikae ukishtuka maybe there is something wrong while it's normal. I love the way most of these apps zinakwambianga that is normal, that is what to expect. Kuna hata yenye inaitwa literally what to expect. So unaweza jua okay, I'm 27 weeks, hivi ndio inafaa. I'm postpartum 2 weeks, hivi ndio this is normal for me. This is the normal. Na pia inaweza kukusaidia if there is an issue, you know that there is a problem and you are able to seek help. But of course usijiweke stress kwa kuishi Google, especially looking out for the bad things. Itakuonyesha itakupea diagnosis, my friend. Ikwambia sasa uko na 2 minutes, you are going anytime from you now. Are gone, you're done. So you have to be also selective about where you get you source your information from. Kuna safe sites zenye unaweza jua hii ni site mzuri ama this is a good app, and of recommendations from watu wenye wamepitia hapo. Yes, you'll share with us the app. Tutawekea. With the help of my sister, at least alinionyesha where to get good information. I could see, naweza kuobserve vizuri how the journey is going. Na naweza jua what to expect with the baby. Like kuna vitu zingine milestones zenye unaweza lenga. Unajua kama first time mom unaweza ona okay, it's normal, but at least ina keep on toes. Ama uone kitu ingine is out of the norm, kumbe ni hivyo ndio hivyo ndio inakuwa. Wow. I think every pregnancy, every delivery, every post whatever, it's different. It's very different. Me, I've only known of depression. I've never known of. And did you know about depression like 5 years ago, that kuna postpartum depression? Okay. Hizi vitu sasa ndio tumeanza, as in, I think it's nice because people are opening up about it now. Kitambo ilikuwa sasa huyu ameshindwa kulea, because ulikuwa unapata mtu amezaa mtoto alafu anatoroka anawacha mtoto, but now we are getting names and terms for that situation and people are able to get help from the right sources, from the right people, and even advice from watu wenye wame experience or people who have learned about it. Sure. I think when you have the knowledge about kitu, at least you know how to go about it. Yes.
I remember there's a friend of mine told me a friend of hers alipass juu ya postpartum depression. She didn't know how to handle it. Yes. And mostly it happens to first time moms. Most of the time. Like ametoka hosi, everything is okay. She didn't know what she was going through. It's called postpartum depression. Yes. And with that she passed. Yeah. I don't know. I think knowledge is power. Knowledge is power. Yeah, and then ni vizuri venye at least women we are opening up about our issues. Kuna vitu mingi zenye we didn't know about them like 5 years ago, and people have been suffering. Kuna hizi PCOS, kuna endometriosis, yes. kuna so many conditions, hata the normal 2 PMS. Yani ukiwa tu na post-menstrual syndrome. Ni kitu yenye most people do not understand. Wanajuanga tu, as in unasikianga wanasema maybe it's that time of the month with some sort of madharau. But kuna a lot in that. Kuna a lot in that that we ought to open up about, we ought to learn about. And itatusaidia tuweze kuelewa, because it is because of the challenges that someone else has gone through ndio sasa tumeanza na aka open up. That is why we are able to understand and overcome them. And even know the knowledge. Unajua saa zingine mtu akiwa in a certain condition na aka overcome, hata unajua mimi nikiingia hapo nita overcome kwa sababu someone else was able to go through it. And then kuna pia conditions zingine inakupea unakuwa stressed out. Kama ladies wenye wana go through postpartum depression, it is because kuna that feeling of inadequacy. It's like you are not able to take care of the baby. Ni kama unajua people make it so natural that kupenda mtoto ukishamzaa ni natural, but sasa it comes with a lot of stress that for some people the love does not, it's not even love, the attachment, wacha nisiite love, the attachment does not come naturally. Kwa sababu ya whatever you have gone through, maybe you've had rough pregnancy, maybe you've had rough delivery, maybe you are having issues with your partner, mwenye mumepata mtoto na yeye. It is not things that you are in control of. And all those things kuongezea sasa hormones on top. It can just affect you mentally. And these mental conditions are things that we have not opened up about. Mental health is something that we are now starting to discuss. Kitu yenye sai tu na these are issues which people have been going through all along. So I think what we can say is it's high time as ladies we open up about our issues. Let us not be ashamed to discuss our issues. Tusione ati nikisema nilikuwa na shida ati nilishindwa kulea mimba, ama nilishindwa kulea mtoto, ama maybe, and then there are people who have hypotheses and just conclusions that do not add up. They say, okay, labda watu wenye wanakuwa na hizo issues, maybe they have used family planning. Maybe they have had maybe wengine wamefanya abortions, maybe wengine wamefanya, yani they relate things that do not relate at all. Kuna pia vitu tunasikia like now they are saying easy injections za tetanus ziko na HCG, zenye hizo HCG inafanya your body react to the pregnancy hormones, and that is how you start getting this pressure and all that. But these are theories. At the end of the day, we want the mother and the baby to come out and ama to go through the journey. Na mtoto atoke akiwa healthy na mama pia akiwa healthy. Yeah, because of this stigmatization, hata sasa kuna watu unazaa alafu unaogopa kukula because utanono uanze kuambiwa umekuwa punguza kidogo. Because like I cannot count the times nimeambiwa na uanze kupunguza kidogo. That thing. And you are like, okay, you don't even know what I have gone through. Maybe I am thankful. Weight is the list of my problems. Yes. As the list of my, it's not like I do not care about it, but it's the list of my problems. So I think it's high time we appreciate the hardship and the joy and the ease that pregnancy is, because it is easy, it is hard, it is sweet,
it is bitter. You know, so iko na side yake. Just allow me to experience it as it comes, vile mimi ninawezana nayo. I think that is all I can say. As my husband puts it, your body has passed through a lot. Don't give yourself pressure. Yes. I think wangu anasemanga mimi sija complain. And I think that's what we really need to hear. That is what we need. So mimi nikianza kusema, I need to start working out. Na encourage, by the way. I have not complained. That is the quote. And we do appreciate such because those men are unapatanga mtu mwenye, as in seriously, unasikia tu na upunguze. Na hiyo tumbo. Na kwani unataka kupata mtoto mwingine? You're like, you don't know where. Penye nimetoka, wacha tu nisafiri pole pole at my own speed. But also the painful part is us ladies, we are the same people tunaambia wenzetu naona not knowing what she's been going through with. Body shaming is real. Kwanza wa mama wa mama tutawaita kikao, tutawaleta meeting, tutawashtaki, tuwakitishe kwa kikao. But pia tujue tu kuna sisi, unajua si wa mama, kuna one day tutakuwa wa mama. Tusiingilie wa mama wenzetu tafadhali. Let us be nice to each other, let us be supportive. We know how hard it can be. So tusapotiane, tusikwe wenye unajua these insecurities zinaweza kukumaliza nguvu. So let us be nice to one another. Plus I noticed hii kukuja ile na kurifa kuna ile na kuuliza but the channel wako alikuwa anafanya hivi. But do you know that really helps? Like ile kuulizia mse wako alianza nisahau kusema hapa vile mimi huwa nakuambia like unajua sasa at least you had a baby mwenye ako mkubwa tu kidogo. You had been, yani ni ile njia ulikuwa umepitia tu just recently. Kuna kitu mimi sikuuliza. By the way, hivi and it really helped. You know, like kama shida za colic. Hiyo colic tulipita kama haraka faster tushapita hapo because we are able to learn from mtu mwenye amekuwa tu hapo. Because some things, that is why I was saying without information utakaa ukifikiria that is normal. Kumbe you are suffering. Unaona? And there is a very easy way ya ku overcome that. Like kuna sasa transitioning now from maternity leave and integrating to the normal life. Usipopata mtu mwenye atakuguide, I was able to do this, jinsi ya ku-express, jinsi ya kustore maziwa, how to maintain hygiene, jinsi ya kuhandle mtoto, and things like those ones. You might suffer as a mom and the kid also aumie kwa sababu ya lack of information. But open up na kudiscuss, as in we should have more forums. Yes. Moms coming together and saying, unafanya aje hapa, mimi nafanya aje hapa, mimi nitafanya aje hivi. You know, you get that information, and inakupeleka a safe place in your journey. You don't have to struggle. Why should we struggle? You know, wanasema we learn from experience, but wise people learn from other people's experiences. You don't have to go through the experience yenye mtu mwingine amesha go through, and you can just get unaweza cross to the overcoming side. Nile tu mzee hapa naenda aje. Yes, hapa ninaenda aje, unapewa. You cross to overcoming without having to go through the experience. Hata kama ni the best teacher jamani, saa zingine is a very harsh teacher. Experience is harsh. Si lazima hiyo is the best teacher, but it can be harsh. So si lazima sorted to end through experience. And I like the way it doesn't say your own experience is the best teacher. No, even someone else's experience can be the best teacher. So we don't have to experience challenges sisi wote. Itoshe wenye wameshapitia na wakadiscover solutions. Let us have more forums and discuss things that will help us. It's not just about things to do with women. Just things that cut across. Okay. Yeah. That's very, very true. We need more forums. Mkuje mtuambie venye zenu zinawapeleka. Life inawapeleka. Zenu maybe to discuss matters, careers. We will learn
new things like I've learned today. Matters, yani matters everything. You know, we discuss tukue na forums za ku open up about everything that has to do with life. Now, you're working you're working 8 to 5 job. How was it for you now going back to work? We thank God for governments and systems. For us, the first 1 year, kuna considerations hapa na pale. Kuna working, maybe you are able to come out of work a bit early or come in late. And then for me, I work on shifts. So kazi yangu requires even going in for night shift. But for the first year postpartum, you are not scheduled for night shift. Okay. So that's the first thing. And then you are able to leave work early. Okay. And then kuna tu vitu zenye sasa you have to go out of your way to make sure umezi achieve. You have to make sure uko na the right equipment uweze ku express for the baby. I went back to work mtoto akiwa anaelekea akiwa 3 months and a half. Exactly, okay. But the exclusive breastfeeding went on up to 6 months. Okay. Because you have to look for the right equipment. Sure. Kama ni vitu za ku make sure the breast milk is okay, you have to make sure of that. So at least I was able to do that despite the shift. Yeah. So when did you start bottle feeding your baby? When did you first start? Okay. Feeding. Okay. Bottle feeding. Let's say, when did I start training? Training. Yeah, with the help, nakwambia hawa watu wa experience. Walikufanya ukaanza experience. And my sisters, at least they knew, utarudi job. Usizubae. I already, immediately, I had the baby. Already machine ilikuwa hapo. Na expressing ikaanza. Sasa kutrain. Ku-express mapema. Ku-train tu ku-express. Okay. Hata kama ni ku-express na ku-dispose. Ama kuweka tu, whichever. And then, pia si vizuri ku-express ya kwanza kabisa. Alafu wati usto ama utupe hapana. You know, there's a colostrum is very important for the baby. So maybe after 1 month hivi uko kwenda mbele. Sasa you start training ku-express. So I started ku-express kidogo. Ile kuonjesha. Unapotea strategically kidogo. You can even, nakumbuka there is a day nilienda kununua sweetie. At least nione nje venye kunakaa haki. Nione nje venye kunakaa. Yeah, so at that point kukua pia na watu wa kukusaidia wazuri. Yeah. At that point acha everything that is required for the baby. Ndio uanze ku-observe. You know, usiweke pia mtoto shock. Ati siku moja umeamka asubuhi umepotea pa. Hiyo siku ndio unataka aanze kujifunza bottle. Ama ikuwe ni wewe as a mom ndio unampea all the time. Unajua kuna venye mtoto anaweza feel huyu ni mom. Kwa nini unanipea chupa na unaweza nipea? Very true. Unaweza take it from the source. Very true. Yeah, so wanasikia kimazoe kinanuka hapo. Kuna venye unamzoesha tu na mtu wake mwenye unajua atabaki na yeye ukisha integrate to the society. Ukirudi soko una make sure umeacha watu hapa kama wamezoeana vizuri. So we started pretty early. At least nakumbuka the first time alijaribu bottle, I think it was kama going towards after 6 weeks. Okay. After 6 weeks kwenda mbele ndio alijaribu ile tu kuangalia kama atashikilia na hiyo atashikilia na avute. But he did well. I love the way children, watoto wanajua ku move on. Okay. Sijui tunachanga kujua hiyo kitu wapi. Tunajipea strays. Watoto wanajua ku move on. Anaamka asubuhi mama yuko. Anapata leo hakuna ku take it straight from the source. Anaona ni chupa na anasema I won't die of hunger. Sasa hiyo sisi wanadamu wakubwa tunakwamanga hapo. Mahali vitu zimekwama ndio hata sisi tunataka kukwama. Na mtoto mdogo ana move on. Yeah, kanza tu once in a while mnatoka, at least you are able maybe to go to the market, rush to the supermarket. At least unapatia ufanye your own things. Upate time nini kidogo ufanye your own things. Uoge, unajua soko ndio hiyo inakuja. Huwezi toka kama ujoga.
No, you are kae vizuri. you are able to at least get me time kidogo, which is very good postpartum. Wanasema if you are not able to take care of yourself, you'll not be able to take care of others. Same for mothers. Kama hujaweza ku take care of yourself, you'll not be able to take care of the baby and everyone else that is supposed around to be taken care of. True. Yeah, so at least alianza kujifunza mapema. By the time I went back to work, hata nikiwa home, nilikuwa make sure anaweza kaa those hours. Yeah, hata kama uko hapo you express but achukue na cup. Yes. Ujue anaweza take your anaweza pia you take unajua unajua ni ounces ngapi anaweza kunywa. Yes. Kuna pia possibility ya underfeeding na overfeeding. True. And both of them are not good for the baby. Yeah. Na pia usi over express. Unajua unaweza kausha. Ni kweli. Kuna wengine na overdo. Yes, unaweza overdo. Umalize calcium. Uanze kupata shida za meno, mfupa. Yeah, but thank God ametengeneza hii system vizuri. Inawezana na hiyo maneno yote. So you can imagine our parents. Hawakuwa na hii my breast. Hawakuwa na hii maneno yote. But they are able to take care of us. Yeah. Sisi unajua sasa hii exclusive breastfeeding. Kuna watu walikunywa uji at 1 month. Na nile ya kunyongwa. Take it, die or eat. Una choose. Ndio nakwambia we were wise when we were younger. At 1 month you are able to make wise decisions. Halafu saizi ndio sasa tunaanza kutaka kujiua. Juu umeachwa. Na hiyo time tulisema food first. Death later. By the way wanasemanga many bad decisions na make juu ya njaa. Kula halafu rudi hapo uone. Maybe ni njaa tu ndio imekufanya unataka kukufa. Yeah, so some of us tulianza kukula food. 1 month umesha kunywa ile uji. Na ile unawekelewa drink or die. And we made the right decisions. That's why we are here. But sasa at least ni vizuri that 6 months. But matters mental health. Matters mother's health. Kuna people who are not able to do that. Hakuna pressure. Yeah. Kuna watu maziwa haitoshi. You don't have to kill yourself. Those are the things zenye by the way zinaletea watu postpartum depression. Unapata maziwa imekataa. Imekataa kabisa. Imekataa. So it's not your fault. Ni venye imeamua. So it's also good if we open up about these things and explore the options. Because at the end of the day, what matters is healthy mom, healthy baby. Sure. Wote wako important. You cannot sacrifice the health of the mother for the sake of the baby, and the vice versa also applies. Hauwezi sacrifice mtoto kwa mama. We are not also saying at you do not breastfeed, that is itafanya sijui, at is itang, you know, all those things people are saying which we cannot mention, but we cannot say at yours wanajua because wao ndio wanasema. Wenye mnasemanga aje, give us that comment there. Tuambie vile wanasema ati tukinyonyesha what will happen to our breasts. Yeah, and so at least we have to consider mama na mtoto. Both are important. So now that you are winding this, what do you have for a mom who's 2 weeks ama anataka almost giving birth? Yes. And she's going through the journey, ama she's about to finish the journey. What can you tell them? I will tell you first, unaweza kuwa hujaambiwa enough. You are doing great. You are trying. Actually, you are not even trying. Someone says trying is for losers. You are doing well. You are giving your best. And your best is what you can give, not what you think you should give. Unajua kuna ile pressure tunajipea pia. Kuna pressure yenye tunaweza jipea. Kuna pressure yenye tunaweza jipea. Your best is not what you think you should give. Your best is what you are able to give or what you are able to do. Usi overdo. Fanya hiyo kenye unaweza because you matter. The baby matters. Tunakuhitaji after the journey. Wewe bado ni mtu mzima. You are still, as in tunakuneed. So just
do what you are able to do, you are doing great. Na utamake it. Utamake it, by the way. Kuna God. Na hii jani ya pregnancy inakuanga ya Mungu. True. Inakuanga ya Mungu because kuna conditions zingine unasikianga mtu alipitia unasema I didn't go through anything. alafu hazifanani. Unajua you can try to do not compare yourself with anyone else. Be your own person. Yeah? Wewe tu fanya what you are able to do it. Na kama if you are going through good or bad, kuna watu wamepitia hapo na wamemake it. Wamemake it. We have cute babies. Na wacha nikwambie, utashika mtoto utafurahi. Utafurahi sana. Utafurahi na unafanya poa, usisahau. Doing a good job. You are doing a great job. You are doing a great job. Growing a whole human. Naye Mungu bana. Akue mzee, asimame akue mrefu kukuliko ama hata mfupi. Imagine uzae mtu anaweza kukimbia or even not. Mtu anaweza kuishi. Sure. It's not easy. Hii ni journey ni ya Mungu. We are becoming procreators with God. We are doing the command ya kujaza. Jaza kabisa. Unafanya great. You are going the great commission ya kujaza dunia una fulfill. Unafanya poa. Na usi give up. Pole pole tu. One day at a time when you are able to. 1 hour at a time when that is all you can handle. 1 minute at a time when a minute is all you can handle. 1 second at a time when a second is just all you can handle. And sometimes at a microsecond ni sawa. Usitake a whole month ama a whole year. What you can handle at a time, that is it. Yeah, do it. Yeah. Kama ni 1 minute, hiyo ni yako. Kama ni 1 month at a time, saa zingine for us in pregnancy ni 1 week at a time. 1 week at a time. Umalize tu hiyo wiki uingie ingine. We thank God for that. Imeisha. Peleka hiyo safari. Pole pole tu. Yeah. Itauisha. Inaishanga. Haraka sana. Na watoto wanakuwa haraka sana. Akisi, that is the sweet part. Tunapomaliza. Hakuna kitu mzuri. The good thing ni watoto wakishafika kwa hii dunia. Growth. Mbio. Unaonanga kidogo ameanza kukujua. Kidogo ameanza kukula. Kidogo kukula. I think kuna tu venye Mungu anameki jani inakuwa fulfilling. Ukiona tu milestone. Unaona milestone after milestone, roho inajaa. True. Now, you know. Yeah. I hope you've enjoyed this episode. My name is Jano. I'm a mechanical engineer and a mom. And this has been a pleasure. Ukikosa kuwatch episodes zetu. Hizo sasa. Colic. Itawaweka awake. Itakumaliza. Imagine tumewaletea tu.